Once again, mom, welcome to Miracle School of Chess YouTube channel. நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, கூட அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு குயிக்காக வரும். ஓகே, இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா பிஷப் நைட் செக்மேட். இந்த பிஷப் நைட் மேட்டே இப்போ நான் இங்கே உங்களுக்கு எடுக்கல. ஸோ இந்த பிஷப் நைட் மேட்டை சமைரா அப்படிங்கிற நம்மளுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட், இட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பிளனேஷன். நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான படைப்பாக உங்களுக்காக சப்மிட் பண்ணிக்காப்புல. ஸோ எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணுங்கள். அதேமாரி சமைரா ஸ்டடீஸ் ஃப்ரம் பிஷப் செஸ் அகாடமி நம்ம கொலைக்கு முகமது இப்ராஹிம் சார் தான் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் சமைராவுடைய ஸ்பெஷல் மாஸ்டர். ஸோ சமைரா வந்து இப்போது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறாப்புல. அந்த பிஷப் நைட் மேட் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பிஷப் நைட் பேட்னா இதுக்கு முன்னாடி சமைராவோட தங்கச்சி சமிக்ஸா, அந்த பொண்ணு பார்ட் 1 பண்ணாப்புல, இந்த பொண்ணு பார்ட் 2 பண்ண போகிறாப்புல. நான் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துறேன், அதையும் பார்த்துங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஷப் நைட் மேட்டில் இந்த பிஷப் நைட் மேட் எங்கே இருந்தாலும் பண்ண முடியும். ஆனால் இதுக்கு ஒரு சில ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ இது ஒரு பொசிஷன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த பிஷப் ஒயிட் கலர் இருக்கானா நீங்கள் ஒயிட் கலரை மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணணும், நம்பர் 1. அப்போ தான் பொசிஷன் மேட் ஆகும். அதேமாரி இந்த கிங்கை ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லா எண்டையும் சொல்லியாச்சு. ஒரு கிங்கோட வேலை இன்னொரு கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான். தட் இஸ் ஏ ஆப்போசிஷன். இந்த கிங்கை 6 ரேங்க்ல மெயின்டைன் பண்ணி ஆப்போசிட் இருக்கணும். அல்லது நீங்கள் ஹெச் ஃபைல் வழியாக வந்தீங்கன்னா எஃப் ஃபைல் வழியாகவே ஆப்போசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ டியூட்டி ஆஃப் த நைட் நீங்கள் எப்படி வேணால் புரிஞ்சுக்கலாம். நைட் வந்து கிங்கை ஜம்ப் பண்ணி தான் போகணும். ஸோ கிங்கை ஜம்ப் பண்ணி மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ணணும். இதை வந்து டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஆர் எம் பேட்டர்ன் ஆர் ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன், உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எம் பேட்டர்ன், டபிள்யூ பேட்டர்ன், ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன், இந்த பேட்டர்ன் எது வேணா வச்சுங்க. பட் டியூட்டி ஆஃப் த நைட் வந்து இந்த கிங்கை தாண்டணும், இங்கே போகணும், இங்கே வரணும், இங்கே வரணும், இங்கே வரணும், இங்கே வரணும், இங்கே வரணும். ஸோ இப்படி ஜிக்ஸாக் மட்டும் தான் வரணும். அதுதான் நைட்டுடைய டியூட்டி. ஒரே இடத்துல மட்டும் மேட்டிங் பொசிஷனுக்கு தான் மாறுவாங்க. அது மேட்டிங் 3 மேட்டிங் 2 அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க, ரைட். ஸோ இந்த பொசிஷனில் கிங் வேறு எங்கேயாவது இங்கே வந்து எஸ்கேப் ஆனால் கூட டெஃபினட்டாக மேட் ஆகும். மறுபடியும் திரும்ப பிளாக் ஸ்கொயருக்கு போனாலும் மேட் ஆகும். ஸோ பிஷப் நைட் மேட்டுடைய ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு கைடாக வந்து சமைராவோட வீடியோ இருக்கும். இந்த சமைரா வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யாராவது டேரெக்டாக வந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிஷப் நைட் மேட் பார்ட் 1 போட்டிருக்கோம், அதையும் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்ட் 2 பாருங்கள். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ எவ்ரிவன் என்ஜாய் தி கிளாஸ். அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட், இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு 1 2 3 டைம் ரிப்பீட் பார்த்துட்டே இருந்தால் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வெல்கம் டு சமைரா. I am Samaira and now I am going to show you the second variation of the bishop and knight checkmate. In this, the bishop is on b3 and we are going to do the checkmate on h1 instead of a8. So the first move we are going to play is knight to g6. The king has only one move, king to h7. Now we shall play one waiting move, which is bishop to d5, so that we can push the king towards h1. So if king h6, we will quickly control the h7 square so that the king cannot come back. Now the king again has one move, which is king to h5. We'll play knight to e5 in an M pattern. As I told you, the knight moves in an M pattern, so we'll control the g4 square. If king to h4, if king to h6, I think all of you know what will happen. So I am going to show if king to h4. If king to h4, we will simply play king to f5. Don't worry, the king will not escape. If king to g3, we can simply play knight to g4. If king to f3, we can simply play bishop to c4. Now again, the opponent's king hasn't much options. So suppose he plays king to g3. We'll play bishop to d5, controlling this file. Now the king has to go back. So king h4, king f4, controlling the g3 square. If king to h5, we'll quickly give the check, simply give the check, which is bishop to f7, and the king again has to go back to h4. Now again it has only one move left, so we'll play a waiting move. Bishop e8 and king h3. Now again we'll play knight to e3, controlling the g2 square and not letting the king escape. If king to h2, we'll play king to f3. If king to g1, we'll play knight to g2. If king to f1, bishop check, and the king has to go back again. So king to g1, we'll play one waiting move, bishop to a6, king to h2 again, and that's our position. King to f2. Now there's one mate in 2. Find it. Pause the video and find this answer. Okay, so let me tell you the answer now. So if king to h3, bishop check on c8. King has to go back to h2 again. Now we will play one waiting move. Bishop to d7, king to h1. Now knight to e3.
King goes back to h2. We'll give check. Knight to f1, king to h1, and bishop c6, checkmate.